హలో గాయ్స్, ఇది పబ్జీ మొబైల్ గేమ్ని ఆడుకోవడానికి యూజ్ చేసే గేమింగ్ కంట్రోలర్. ఈ గేమ్ కంట్రోలర్ నేను ఎందుకు కొన్నానంటే ఇందులో ఎయిర్ కూలింగ్ ఫ్యాన్ ఉంది, దాంతోపాటు ఇన్బిల్ట్ రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీ కూడా ఉంది. ఇది 2000 mAh బ్యాటరీ కెపాసిటీతో వస్తుంది. సో మీరు మీ USB కేబుల్ యూజ్ చేసుకొని మీ డివైస్ని ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ డివైస్ని నేను అమెజాన్ నుంచి కొన్నాను. ఇది అరౌండ్ 600 to 700 ప్రైస్ రేంజ్ మధ్యలో ఉంది. ఇంకా లేట్ చేయకుండా ఈ గేమ్ కంట్రోలర్ని అన్బాక్స్ చేద్దాం. అన్బాక్స్ చేసి ఇందులో ఏవేవి ఐటమ్స్ ఉన్నాయో, ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందో మీకు చూపించబోతున్నా. ఈ బాక్స్లో కేవలం మైక్రో USB కేబుల్ అండ్ గేమ్ ప్యాడ్ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఆ గేమ్ ప్యాడ్ మధ్యలో కనిపిస్తుంది కదా, అదే ఎయిర్ కూలింగ్ ఫ్యాన్. మైక్రో USB పోర్ట్ మీ గేమ్ ప్యాడ్ని ఛార్జ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది, అండ్ పక్కనున్న USB పోర్ట్ మీ మొబైల్ని ఛార్జ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది, అండ్ దాని పక్కన ఉన్న బటన్ ఎయిర్ కూలింగ్ ఫ్యాన్ని ఆన్ చేయడానికి ఆఫ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, ఇప్పుడు మొబైల్ని గేమ్ ప్యాడ్కి కనెక్ట్ చేసి చూద్దాం, ఛార్జ్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేద్దాం. ఎస్, ఇది ఛార్జ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎయిర్ కూలింగ్ ఫ్యాన్ని ఆన్ చేసి చూద్దాం, ఇది వర్క్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేద్దాం. ఫ్యాన్ అయితే తిరుగుతుంది, అంటే ఇది వర్క్ అవుతుంది. కెమెరాలో మీకు కనిపిస్తుందో లేదో నాకు తెలియదు, ఫ్యాన్ తిరుగుతుంది. ఎందుకో మీరు అట్లీస్ట్ సౌండ్ వినండి ఒకసారి. ఓకే, ఇప్పుడు గేమ్లోకి వెళ్ళి మనం కంట్రోల్స్ని చేంజ్ చేద్దాం. నేను ఫైరింగ్ బటన్స్ని లెఫ్ట్ సైడ్ యాడ్ చేస్తాను, అండ్ స్కోప్ బటన్ని రైట్ సైడ్ యాడ్ చేస్తాను. పబ్జీలో మన క్యారెక్టర్ని మూవ్ చేయడానికి ఈ గేమ్ ప్యాడ్కి ఒక కంట్రోలర్ ఆప్షన్ కూడా ఇచ్చారు, కానీ ఆ కంట్రోలర్ సరిగా మూవ్ అవ్వట్లేదు. సో దాన్ని రిమూవ్ చేసి నేను నార్మల్గా ఆడుతున్నా. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని టెస్ట్ చేద్దాం ఎలా వర్క్ అవుతుందో అనేది. ఈ కంట్రోల్స్ అన్నీ చాలా కొత్తగా ఉన్నాయి. సో మనం అలా అలవాటు చేసుకుంటే కొంచెం మన గేమ్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది. ఓకే గాయ్స్, ఇదే పబ్జీ గేమింగ్ కంట్రోలర్. ఆల్మోస్ట్ అంతా బాగానే వర్క్ అయింది, కానీ క్యారెక్టర్ని మూవ్ చేసి ఆ బటన్ మాత్రం సరిగ్గా వర్క్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. Team match, let's go.